they were given a chance to make a presentation to a potential audience comprising of these HNIs, the HL investors, and of course the joint venture capitalists. And amongst them, one of them will be selected today, and that startup, that winning startup, will be provided with a $10,000 equity-free grant. So yes, we will be getting to know who that very lucky, the most deserving winner is. And also, today we will be having an ideathon competition that is for the very innovative students. ഏറ്റവും ഇന്നോവേറ്റീവായ സൊല്യൂഷൻസ് നൽകുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിന് അഭിമാനമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്ന ചില സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും നൽകുകയാണ് ഒരു പൂൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ₹1,25,000. So yes, the Money Conclave 2024 is a movement that enables you to leap into the future. So yes, we are beginning the second day, which we also have a lot of most exciting and most enlightening sessions. So to start the second day, let me very humbly invite onto the stage the honorable founder of the Money Conclave 2024, Mr. Ibnu Jala. So can we kindly have you onto the stage, please? Hi, good morning. മണി കോൺക്ലേവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അനൂപ് അംബിക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വേറെ ഇന്ന് രാവിലെ മറ്റ് കുറേ തിരക്കുകളിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡായി. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ശരിക്ക് എന്താണ് ഓർഗനൈസറിൽ ഫാരിഖ് അതേപോലെ നസ്രീൻ ഇവരൊക്കെയാണ്. ഈ ഇനാഗ്രേഷൻ സെറമണി എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ അനൂപ് അംബിക സാറിന് അതേപോലെ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ കോ ഫൗണ്ടർ അഫ്താബ് സാറിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ഇനാഗ്രേഷൻ സെറമണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Thank you so much. So yes, to this stage may also invite our co-founding members, Mr. Farik Naushad, the honorable former CEO of Green Cake, who is a 3X founder and the fundraising and M&A advisory. Kindly be seated. To this stage, let me also invite Ms. Nasreen Midlaj, the co-founder of Profile Business Solutions. And lastly, let us also invite onto the stage Mr. C.A. Abhijit Preman, the FC and Startup Consultant. Kindly join with us and kindly be seated. And I guess we have got a video of a very special person. The finance minister himself have recorded a video wishing for this Money Conclave 2024. So may I humbly take all your kind attention onto the digital screen where we shall all listen to his very kindful wish. എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി പണത്തിൻ്റെയും നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും സാധ്യതകളെപ്പറ്റി, ഉത്തരവാദിത്തത്തെപ്പറ്റി, പ്രയോഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിപുലമായ ചർച്ച വിവിധ വ്യക്തികൾ, ഈ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിചയവും അനുഭവമുള്ള വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ്. ഇത്തരത്തിലൊന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന ആളുകൾ എടുക്കുന്ന മുൻകൈ വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നിക്ഷേപം, പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പണത്തിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയത് ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും ലാഭത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഈയമ്പാറ്റുകളെ പോലെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോയി തകരുന്ന ധാരാളം ആളുകളുടെ കഥകൾ ഇപ്പോൾ വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്, ധനരംഗത്ത് പണം വിനിയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് അത്തരം പഠനങ്ങൾക്ക്, അത്തരം പ്രവർത്തികൾക്ക്
കൂടുതൽ മുൻകൈ ഈ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. മണി കോൺക്ലേവ് 2024 എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. Thank you so much, Minister. So yes, that was a great start for the day. And now let me also invite onto the stage the co-founder, Mr. Aftab, to kindly share his words with us, who is the founder and CEO of the Expresso Global. Sir, please. So very good morning all. Maybe we are a bit late on the session. Actually, exactly, we were on time. The Wealth Money Conclave, the Wealth and Investment Summit, the first edition. So just simple words, another thought and then actually, we have an inaugural session of Sir Anomika sir actually sir date kittirunathu. Onnulla nammal actually showcasing all the investment opportunities under one roof. Globally ingane iduvare allengil at least Indial inganthe summit iduvare nadannittilla. So whatever nammal endha uddesham ennu vechayal where you can invest, maybe other stocks lavam, maybe other real estate lavam, other gold lavam, other banks lavam, other insurance. So we showcasing all the even the startups lavam. We had an amazing pitchathon event. 300 companies, 10 companies selected. Our pitch and the winner and the selected, as you mentioned. So we are creating an ecosystem where you can come, learn, meet the expert, invest and grow your wealth. This is our basic thought process. Thank you. So thank you, sir, for accepting our invitation and coming all the way supporting us. Thank you so much, sir. You may now kindly be seated. So now let us all welcome onto this stage to share with us a few words this very special presence, who is the Honorable CEO of the Kerala Startup Mission, a serial entrepreneur, organizer and a technology enthusiast, the co-founder of several technology startups, Mr. Anup Ambika. Can we kindly listen to you, please? Good morning, everyone. Thank you, Aftab, for Farik, for calling me onto the stage. It is indeed a great pleasure. My name is Anup Ambika. I am the CEO of Kerala Startup Mission. Kerala Startup Mission എന്താണ് എന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ? ഓക്കെ, കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാവും. അപ്പം ഞാനതൊന്ന് പറയാം. കേരളത്തിൽ സംരംഭകത്വം വളർത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സർക്കാർ 2016 ഫോം ചെയ്ത ഒരു നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി വർക്ക് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഡു ഫോളോയിങ് തിങ്സ്. വി ക്രിയേറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസസ് ഉണ്ടാക്കുക. വി ക്രിയേറ്റ് അവന്യൂസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് വൈ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി ഹിയർ ടുഡേ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നെയിം മണി കോൺക്ലേവ്. കേരളത്തിൽ പൊതുവെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയും പൈസ എന്ന് പറയുന്നതിനെയും എന്തോ ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നാടുകളിലൊന്നാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് ചെറുതായി മാറി വരുന്നു. യു ക്യാൻ നൗ കണ്ടക്ട് എ കോൺക്ലേവ് കോൾഡ് മണി കോൺക്ലേവ് ആൻഡ് നോബഡി വിൽ സേ എ വേർഡ്, വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു I'll probably take how much time do I have? I can go ahead. I'll take 5-10 minutes just to make a plea. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേര് മാസം ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്? അനസ്റ്റോ സ്ഥിര വരുമാനം ഇല്ലേ? ഒരുപാട് വരുമാനം ഉള്ളവരൊന്നും കൈവക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതിലെത്ര പേര് കാര്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്? എന്തിലൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മേ ബി ഐ ടേക്ക് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. എന്തിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പൈസ ഇടുന്നുണ്ട്. വേറെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ബോണ്ട്സ്, ഗോൾഡ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വാച്ചസ്, ലൂയി വിറ്റോൺ ബാഗ്സ്. ഐ സീ യു ഹാവ് എ ലൂയി വിറ്റോൺ ടീഷർട്ട്. സോ എന്തോ മൊബൈൽസ്, ടാബ്ലറ്റ്, ആപ്പിൾ ഐഫോൺസ്. അവനവനിൽ എത്ര പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ജിം,
നോ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആക്ച്വലി? ഓക്കെ, സോ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ടു യുവർ സെൽഫ്. ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കും, കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കും, കുറച്ച് ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കും, കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പൈസ ഇടും, കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യും, കുറച്ച് നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കും, അല്ലേ? അങ്ങനെ. ആൻഡ് ഐ എം ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് എവറിബഡി ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി. ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. when I think back, I started with a salary of, if I remember right, 11,500 rupees. That was my first salary in Wipro GE Medical Systems in 1996 when I joined. Standard Chartered gave me a credit card which had a credit limit of 20,000 rupees at that time. ഈ 11,000 രൂപയും പിന്നെ 20,000 രൂപയും പിന്നെ ഒരു 5,000 രൂപ കടവും വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. I'm glad that people are thinking otherwise. People are looking at various avenues of investment so that you have a structured. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാലോചിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ബാംഗ്ലൂർ എല്ലാം ഒരു മരുഭൂമി പോലെ ഇങ്ങനെ കിടന്നിരുന്ന I was in the airport road, old airport road, in a place called Konena Agrahara. There were few houses, but there was a lot of land available. I never felt like buying some real estate in Bangalore. I went to US. The real estate boom in US was only picking up. Nobody told me to buy a condominium or an apartment or a house in US. I came back to India and then I started a company, which was probably an investment on myself, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കമ്പനി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാങ്കിൽ 50 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്. കാരണം ബിക്കോസ് ഐ വെൻറ്റ് ടു US, കുറച്ച് നാളത്തെ സേവിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. തിരിച്ചു വന്ന് എൻ്റെ ഒരു നോർമൽ കേസിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു 13 സെൻറ്റ് സ്ഥലവും വാങ്ങിച്ചു, അവിടെ ഒരു വീട് പണിയും തുടങ്ങി. അതോടെ ഈ 50 ലക്ഷവും തീർന്നു, 15 ലക്ഷം രൂപ വീണ്ടും കടവുമായി. And then I wanted to start a company when I came back to, and I'm telling you this story because how important is investment എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. So I came back to India and I wanted to start a company in 2004. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ കാശില്ല, കാരണം വീട് വെക്കണം. വീടാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ വലിയ കാര്യം. വീട് വെച്ച് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ആളാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലെ അന്നത്തെ വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ I made a PowerPoint presentation and sent it to all my friends in US, stating that I also made a financial plan of around 25 to 30 lakhs to run the company for the next 12 months. അപ്പോൾ I sent, and for hook or by crook, people just caught on to it, and 7 people sent me a reply saying that I will give you 5 lakhs. So I had 35 lakhs, I only took 25. അപ്പോൾ 25 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനി തുടങ്ങി. ഈ കഥ ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും പോകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. I was just lucky enough to be that. And company grew. ഒരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കമ്പനി flourished. We became around 130 people company. And then I thought, ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കോളും, വണ്ടി ഓടി തുടങ്ങി, ഇനി നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട. മറ്റേ ശങ്കരാടി പറഞ്ഞ പോലെ പാല് ശറശറാന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു മൂഡിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റി. But then suddenly there was a dip, right? There was some major customer pulled the plug, and I tried my level best to not to lay off people for 2 years, thinking that I'll be able to get it back. But then eventually I had to do a layoff, very difficult decision of the life. And then trying to hold on to all that hard work that you did for the last 10 years became my immediate priority. 10 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കമ്പനി ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു, ഒലിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. ബട്ട് ദെൻ സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ്. ഇത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ മറ്റേ ആൽക്കമിസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ പറയുന്ന ഈ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഇപ്പോൾ പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അടങ്ങും. ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ മൈ കേസ് ഇറ്റ് വർക്ക്ഡ്. Suddenly somebody came and acquired the company for $1 million. $1 million was, I think, around 8 crores at that time. 8 illennu thonu. 2015 probably around 7 crores. Yeah, around 7 crores. അപ്പോൾ ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടവർക്കെല്ലാം ഒരു 35-40 ലക്ഷം രൂപ. I also paid dividends actually. Stupid me. I paid dividends.
and they got money. But the first one went well. They didn't expect that 5 lakhs to become 40 lakhs or 50 lakhs in a matter of around 10 years. So ഈ ഒരിക്കൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് entrepreneurship എന്ന് പറയുന്നത്. So I started the second time and I went ahead and I wanted to start a product company and I was telling him the story, and a services company. So somebody wrote me a check of around $250,000 for the product company, which is ആ സമയത്ത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 1.5 കോടി രൂപയുടെ ആദ്യത്തെ ചെക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി. മറ്റേ നേരത്തെ ഉള്ള 25 ലക്ഷത്തിൽ. Company went through multiple cycles, and this time around I was very clear that I want to sell the company. I wanted an exit. ബിക്കോസ് എനിക്കും പ്രായം കൂടി വരികയാണ്. അപ്പം ബാങ്കിൽ കാശ് കിടക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി. In 2022, we sold the company for $21 million, which is possibly around 160 crores, 70 crores. And all the people who invested made quite a handsome bit of money. Why I wanted to tell you this story is because there is a huge opportunity that is existing in the area of startups for you to invest into. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കും it has to be done through larger checks. No. Anas here can actually tell that they started Concalve Ventures, which was probably a conglomeration of a crore, right? I mean, people would write 5 lakh, 10 lakh checks. ഇപ്പോൾ അത്രയും ചീപ്പല്ല, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യു ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഹാൻഡ്സം റിട്ടേൺസ്. വൈ ഐ വോണ്ട് ടു കമൻറ്റ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് കോൺക്ലേവ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതായത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, വൈ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട് എ കമ്പനി? Why I keep talking to these entrepreneurs and I keep asking them, why do you start a company? Why do you want to become an entrepreneur? People give me answers like, ഇതിൽ പണ്ട് ലോകസുന്ദരി പട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനം there is a interview, right? And in that interview, people will ask, like, what is it that you want to do with your life? And ഒരു സമയത്ത് most common answer was to attain world peace. ലോക സമാധാനമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് എല്ലാ സുന്ദരിമാരും അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, when you talk to entrepreneurs, they will say all kinds of things. I want to make an impact. I want to be the social change maker. I want freedom. I want to be my own boss. Multiple. Very few in Kerala would say that I want to make money. I don't know why. But I want to emphasize on the fact that to think like that is not evil. Making money is not a crime. And business is probably the best way by which you can ethically make money. It is possible. So, today when you leave the conclave, I want you to be empowered with the fact that whatever little salary that you're making or income that you're making, or whatever big income that you're making every month, you still have an opportunity to save a little bit of that and invest into multiple avenues, not only startups, right? You have everything that we said here today. How do you invest that in the right fashion, in the smartest fashion? ഞാനൊരു തമാശ പോലെ ആൾക്കാരോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആട് തേക്ക് മാഞ്ചിയം പദ്ധതിയിൽ പൈസ ഇടുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പിരമിഡ് സ്കീമുകളിൽ പൈസ ഇടുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മലയാളിക്ക്. പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇടണമെന്ന് പറയുമോ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണെന്ന് പറയും. So we have some notions that we have gotten into you thinking that, getting rich is very quick. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ല. Every single person who is wealthy here has struggled very hard to make every penny that they have made. So do not worry about the quantum of money that you have. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ 10 രൂപയേ ഉള്ളൂ, 1 ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ, 5 ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ, 10 ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ. Does not matter. Whatever little you have, you will be able to structurally invest, and by the time you are a 30 or a 40, you can make a reasonable bank balance. And prioritize that. ഒരു വീട് വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷേ മിനിമലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Not many people own a car now. People just want to, take a Uber and travel with peace. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So concentrate on how do you accumulate wealth
concentrate on effective ways of using that wealth to make a social impact. And together, I think we can change the perception of Kerala into a very, very, very business-friendly environment in the years to come. That should be our ultimate goal in having these conversations today. I know that very many good people are expected to talk and give you sessions during the day. Make the best out of it. Take at least 1 or 2 points out of these deliberations. And, the next year when we meet, I hope at least 50% of the people have acted on these things that you have heard and forward, taken a step forward in terms of the wealth accumulation. With this, I would like to formally inaugurate the event. The event has already happened, and it has been a fantastic first day I hear, and I wish you all the well for the deliberations for the day. Thank you so much. Thank you so much, sir. You have set the stage for an extraordinary day. Thank you once again, and may now humbly request our founder, co-founder, and all the founding members to kindly come forward and express our love, appreciation, gratitude, and all those good feelings for having been here with us. Thank you so much, sir. And yes, sir, that is a very important takeaway. Like, first of all, let us not think that the money is evil. What a beautiful concept, because especially in Kerala, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മണി അല്ലെങ്കിൽ പണക്കാർ അവർ പ്രശ്നക്കാരാണ്. So he have just nipped it just like that, and also structure your finances. Thank you so much, sir, for having passed away so many messages in this very short span. Can we kindly give a big round of applause for our special guest here today? That was Mr. Anup Ambika. And now that, yes, let us start our second day of panel discussions. Today also we have queued up some very interesting, some very informative sessions. So starting with Namala Money Conclave 2024, we are talking about how to create and how to preserve your wealth in the most best and the sustainable way. Adinalla opportunities. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെൽത്ത് ക്രിയേഷനിലെ ഒരു വളരെ മേജറായിട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു കോർണർ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഴികക്കല അത് തന്നെയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഗേറ്റ് വേ ടു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. സോ ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഈ മാറ്റങ്ങൾ, ഇത് നമ്മൾ അറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു ഓൾവേസ് സ്റ്റേ ahead. So right now we are going to explore the actionable insights on the current challenges existing within the real estate and the lucrative opportunities and the lucrative avenues that are right there in front of you, so that you could all make so that you could all make an informed decision. So yes, with that, let us go ahead and start with our first session for the second day of Money Conclave 2024, the real estates as an asset class, the current challenges and emerging avenues. So to empower you with that knowledge to navigate the future of real estate, this session is being moderated by a panel of expert speakers and moderated by Mr. Farik Naushad, the former CEO of Green Kick and also a founding member of the Money Conclave 2024, the 3X founder of Foodtech, IT, Agricultural and Rural FinTech, the Tata Group Award winner for top 3 social entrepreneurs, patent holder for the sustainable product, and also a fundraising and M&A advisor. So he will be joining here with us in, yes, thank you so much, sir. Kindly do join with us. And joining with Mr. Farik Naushad, we have the Managing Director and CEO of the Tata Realty, Mr. Sanjay Dutt. Thank you so much, sir. And he is one man who believes and live by the rule of being exceptional in whatever you do. And he is currently overseeing a 37 million square feet of residential and commercial development and management across 13 cities and 21 projects. We are so grateful to be having you here with us, sir.
And the next person to be joining on this session is the head of the real estate for Google India, Mr. Ganesh Parameshwaran. Thank you so much, sir, for being here with us. And we are so very grateful to be having this corporate real estate professional with over 20 years of rich hands-on experience. Thank you once again. And the last person to be joining on this session is Mr. Romil Dubey, the head advisory and transactions at CBRE. Thank you so much. So with that, I guess we shall start with the first session for the second day of Money Conclave 2024. And over to you, Farik. Kindly take over. Hello. Yes, so thanks, Daksha, for this great invitation. Just to kind of set the mood for the session. So, Romil, Ganesh, Sanjay, I just wanted to share like a little pre-event story. So we did, before this pre-launch, we did a kind of kind of an interview across major 3 districts in Kerala to kind of understand what exactly are people investing in. So not surprisingly, maybe you would be expecting this. 7 out of 10 people told real estate as one of the most bold asset class which they would consider investing. And I think everyone would also agree to me on this. But there is a flip side to it. What we also understood is that real estate is something where people are very confident investing in. So primarily they don't need any further education is what I understood. Give anyone here 10 crores, they know where to invest, what to invest is primarily what. But there is also another side which people told about the returns, which is 2 to 3% rental yield, where the debt financing cost is around 8 to 12%. So that is a kind of background of this setting. So I would like to kind of start off by maybe because out of all the careers that you guys could take, what put you into real estate as a career path? Was it accidental? Is there a story or motivation behind it? Maybe I can start with Sanjay on this. Very good morning, everyone. It's absolute pleasure for me to be here and share my experiences. It was very early in my management program when I was having a conversation with my professor about my future. And the conversation took place that I want to be in the services sector. That was decision 1, which was my decision. The second decision I took about my career was that I want to be in a high margin business. Because back 35 years ago, there were only limited job opportunities that one could have. And I said, I don't want to sell soaps and shampoos.